Thời gian để trưởng thành. Lớn lên Petra, đã đến lúc trưởng thành và trưởng thành về mặt cảm xúc, nếu không bạn sẽ tiếp tục ủ rũ và vụn vỡ như những cánh hoa hồng mỏng manh đã khô là điều cuối cùng anh ấy nói với tôi. Bạn có thể tin được không? Cái má, anh ta nghĩ anh ta là gì, một nhà thơ, anh ấy nghĩ anh ấy cũng đang nói chuyện với ai. Tôi 47 tuổi, anh ấy 30 tuổi, tôi gần như đủ lớn để làm mẹ của anh ấy. Nói theo nghĩa đen, tôi đã cũng đủ để làm mẹ của anh ấy. Nằm trên mép chiếc ghế dài màu xanh lá cây ốm yếu của anh ấy, tôi cắm móng tay vào lớp vải nhung mềm mại của nó, và bắt đầu bằng một cơn sôi sùng sục dữ dội, bắt đầu sôi lên. Đôi mắt dao găm gần như lờ đi khỏi đầu tôi, khi tôi cố gắng nở nụ cười ngọt ngào nhất qua hàm răng nghiến chặt và cố gắng nói, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chỉ ra điều đó. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Và, tôi đã nghĩ về việc, khi bước ra khỏi văn phòng của anh ấy, và diễu hành xuống Piccadilly, xua đuổi quần chúng và yêu cầu toàn bộ London biến mất vào một lỗ đen khổng lồ. Tôi nghĩ về điều đó một chút nữa, khi tôi nổi cơn bão với cường độ như một tia sét mất trí nhớ xung quanh những luống hoa của vườn hồng, trong công viên 2. Những lời nói của anh ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Càng lúc càng sôi sục, nó bùng lên thành một đám bong bóng dày vò điên cuồng, hãy lớn lên. Lớn lên, tình cảm còn non nớt, nói trắng ra, bể nát ra, như cánh hoa hồng khô, cánh hoa hồng mỏng manh khô héo. Tôi không chắc liệu anh ấy có nên nói những điều như vậy với một người thiếu tự tin hay không, với một người ghét bản thân, cảm thấy như họ hoàn toàn thất bại và đã lãng phí cả cuộc đời. Đó không phải là rất khéo léo. Trên thực tế, điều đó rất thiếu chuyên nghiệp và có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự trọng của tôi, từ đó tôi có thể không bao giờ phục hồi được nữa. Sao anh ta dám nói chuyện với tôi như vậy? Sao anh ta dám nói những điều xấu xa đó? Làm sao anh ta dám lái chiếc đinh vào sâu hơn? Anh ấy nên xin lỗi lần sau khi tôi gặp anh ấy. Thực ra là không, bạn biết không? Tôi sẽ bỏ trị liệu. Làm đi, hãy nghĩ rằng bây giờ bạn 30 tuổi non trẻ, người không biết gì về cuộc sống thực bởi vì bạn chỉ phát triển hơn tã lót của bạn. Ở đó, không chắc tôi có thể tin tưởng anh ta. Anh ấy chỉ đang chế giễu tôi. Không một nhà trị liệu nào khác sẽ nói những điều như vậy. Anh ấy không đủ tiêu chuẩn. Làm thế nào anh ta có thể được? Một đứa trẻ mới 30 tuổi nói rằng tôi giống như những cánh hoa hồng mỏng manh khô héo. Điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Hoàn toàn trái ngược chính là như vậy. Đúng rồi, thế là xong. Tôi là thuốc trị liệu. Ôi Chúa ơi, anh ấy đúng, đập nó. Ôi, tên khốn nhỏ nói đúng. Tôi làm gì bây giờ? Sô-cô-la của tôi đâu? Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài, hít một hơi thật sâu trong khi lần mò trong túi xách, tay run run, sô-cô-la của tôi đâu? Tôi tiến hành giải nén tất cả các ngăn nhỏ. Gương, không sô-cô-la, điện thoại, không sô-cô-la, son môi, không sô-cô-la, đối tượng nondescript, không sô-cô-la, cái ví, không sô-cô-la, quả táo ăn dở, không sô-cô-la, chìa khóa hình gấu bông, không sô-cô-la, thứ rắn nhầy nhụa màu hồng đáng lẽ sẽ dính trên kính bếp khi dùng lực ném, nhưng giờ đã dính đầy bụi bẩn và lông tơ. Không sô-cô-la, đánh giá thấp sức mạnh của cơn thịnh nộ của tôi. Chiếc túi vô tình bị phóng từ tay tôi 3 mét lên không trung, sau đó đáp xuống đất cách đó 1 mét, ngay trước bàn chân nhỏ xíu đầy cát. Tôi nhìn chằm chằm, cơ thể co lại vào băng ghế với sự xấu hổ trước những điều đó. Đôi chân nhỏ bé, khi nhận thức được đầy đủ về hành vi trẻ con của tôi đập tôi vào ngực. Tôi hít thở sâu và hiền lành nhìn lên, một cậu bé không quá 3 tuổi mặc chiếc áo thun kíp Come and Carry On đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Nở một nụ cười đắc ý, anh ta nhìn vào túi của tôi, rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn vào chiếc túi mà anh ta nhặt lên, lật lại với sự tò mò ngây thơ, và tinh nghịch lật ra thứ bên trong. Tôi nhăn mặt khi mọi thứ đổ ra ngoài, kể cả một thanh CADBURYS sô-cô-la. Là thứ đầu tiên anh ấy phát hiện ra, anh ấy thích thú lấy nó ra khỏi đống lộn xộn khó coi, và đặt nó lên đùi tôi với vẻ đừng lo lắng. Tôi hít một hơi thật sâu. Đây là nơi mà phần thứ hai của cuộc đời tôi bắt đầu, vâng, đúng vậy. Đây là lúc tôi được tái sinh phần khởi đầu của việc tái sinh. Đây là lúc tôi nhận ra mình cần phải thay đổi sâu sắc như thế nào. Đôi khi, cuộc hành trình này có cảm giác vĩnh cửu, và tiến triển chậm đến mức có thể không được chú ý, vì những gì cảm thấy tưởng chừng như là quá lâu. Phần mây, mặt trời tỏa sáng rực rỡ vô cùng. Những bụi hoa hồng đang nở ra trên luống, khỏe mạnh và sẵn sàng bay lên. Đó là mùa xuân, tôi chia sẻ sô-cô-la của tôi với sứ giả nhỏ bé đáng yêu nhất mà cho đến nay đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chúng tôi nhai mà không nói một lời. Anh ta cười khúc khích và chỉ vào những con sóc. Chúng tôi chơi trò chơi trốn tìm nhanh chóng. Mẹ của anh ấy vẫy tay và đưa ra một ngón tay cái từ một băng ghế khác và đến đón anh ấy khoảng 20 phút sau. Tôi sẽ đến sớm hơn, nhưng có vẻ như cả hai bạn đang vui vẻ, cô ấy nói với tôi.
Chúng tôi ôm nhau, nói lời tạm biệt. Tôi ngồi trên băng ghế thêm một lúc nữa, trong khi nhớ lại và cân nhắc một số từ mà tôi tình cờ nghe được một người bạn nói gần đây. Cô ấy đang đưa ra lời khuyên qua điện thoại về việc trồng cây. Chúng phát triển càng chậm, chúng càng... Time to grow up Petra. It's about time to grow up, and become emotionally mature, or you'll continue to wither and crumble like dried fragile rose petals, is the last thing he said to me. Can you believe it? The cheek. What does he think he is, a poet? Who does he think he's talking to? I'm 47. He's 30. I'm old enough to be his mother, almost. Literally speaking, I am old enough to be his mother. Perched on the edge of his sickly green couch, I dug my fingernails into its soft corduroy. And starting with a violent simmer, began to boil. Dagger eyes almost lurched out of my head, as I tried my sweetest smile through clenched teeth and managed, "Thank you so much for pointing that out, I'll think about it," and I did think about, as I walked out of his office, and marched down Piccadilly, waving the masses out of my way, and demanding that the whole of London disappear into one huge black hole. I thought about it some more, as I stormed with the intensity of a demented lightning bolt around the flower beds of the Rose Garden in Hyde Park. Playing his words around in my mind, again and again, boiling more furiously, it burst into a frenzy of tormented bubbles. Grow up. Grow up. Emotionally immature. Wither. Crumble. Like dried rose petals. Dried fragile rose petals. I'm not sure if he should be saying things like that to someone with no self-confidence, to someone who hates themselves, feels like they're a complete failure and have wasted their entire life. That was not very skillful. In fact, that was very unprofessional, and could cause severe further damage to my self-esteem, from which I may never recover. How dare he talk to me like that? How dare he say those mean things? How dare he drive the nail in deeper? He better apologize the next time I see him. No, actually, you know what? I'm going to quit therapy. There you go. Take that now, you 30-year-old fledgling who knows nothing about real life, because you've only just outgrown your nappies. There. Not sure I can trust him. He's just mocking me. No other therapist would say such a thing. He's not qualified. How can he be? A mere 30-year-old child who says that I'm like dried fragile rose petals, which makes absolutely no sense anyway. Completely contradictory is what it is. Right, that's it. I'm quitting therapy, oh my God. He's right. Damn it. Oh, the little bastard is right, what do I do now? Where's my chocolate? I sit on a bench, take a deep breath, whilst fumbling through my bag, hands shaking. Where's my chocolate? I proceed to unzip all the little compartments. Mirror. No chocolate. Phone. No chocolate. Lipstick. No chocolate. Nondescript object. No chocolate. Purse. No chocolate. Half-eaten apple. No chocolate. Teddy bear key ring. No chocolate. Little pink slimy snake thing that's supposed to stick on the kitchen tiles when thrown with force, but is now covered in grime and fluff. And no chocolate. Underestimating the power of my rage, the bag is accidentally catapulted from my hands 3 meters into the air. Then lands on the ground 1 meter away, just in front of tiny sandaled feet. I stare, body shrinking into the bench with embarrassment at those tiny feet, as full realization of my childish behavior whacks me in the chest. I take a deep breath and meekly look up. A small boy of no more than 3 years wearing a keep calm and carry on t-shirt looking me directly in the eyes, breaks into a cheeky grin. He looks at my bag, then back at me again, then back at the bag, which he picks up, turns over with innocent curiosity, and playfully shakes out the contents. I grimace as everything tumbles out, including a bar of Cadbury's chocolate.
Being the first thing he spots, he relishingly plucks it from the unsightly clutter, and places it on my lap with a don't worry manière. I take a deep breath. This is where the second part of my life begins. Yes, that's right. This is when I am reborn, the beginning part of being reborn anyway. This is when I realize how deeply I need to change. The journey feels eternal at times, and progress so painfully slow it can go unnoticed, for what feels, simply put, like far too long. The clouds part. The sun shines with extreme brilliance. The rose bushes are expanding in their beds, robust and ready to soar. It's spring. I share my chocolate with the loveliest little messenger that has thus far ever appeared in my life. We munch without saying a word. He giggles and points at the squirrels. We play a quick game of hide and seek. His mum waves and gives a thumbs up from another bench, and comes to collect him about 20 minutes later. I would have come over sooner, but it looked as though you were both having fun, she tells me. We hug, say goodbye. I sit on the bench for a while longer, whilst recalling and pondering some words I overheard a friend say recently. She was giving advice over the phone about growing plants. The slower they grow, the stronger they grow.